క్లాసిఫికేషన్, బట్ ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద జనరల్ క్లాసిఫికేషన్. సపోజ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. మనం మార్కెట్కి వెళ్తే వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటే మనం ఒకటే బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళేసి ఆ బ్యాగ్ లో మిక్స్ చేసుకుని వచ్చేస్తాం, అంటే అన్ని అందులోనే వేసుకొని వస్తాం. కానీ అందే ఆల్రెడీ మనం ముందు డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళి ఇందులో కొత్తిమీర, ఇలా పచ్చిమిర్చి, ఇందులో అని చెప్పేసి, ఇలా ఆనియన్ అని చెప్పేసి మనం వేసుకొని రాము కదా. సో అట్లాంటి ఇప్పటివరకు అయితే మనకు మనం అట్లా థింక్ చేయలేదు, అట్లాంటి బ్యాగ్ అయితే లేదు. తీసుకొచ్చుకోవచ్చు, బట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్, ఇన్ కేస్ మన జనరల్ లైఫ్ లో అయితే వెజిటేబుల్స్ అనేది మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక బ్యాగ్ లో మిక్స్డ్ గా తీసుకొస్తాం. మళ్ళీ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు అవర్ హోమ్, అంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ మనం డివైడ్ చేసేటప్పుడు సెపరేట్ చేస్తుంటాం, అవునా? అంటే ఏ వెజిటేబుల్స్ అని ఏ విధంగా పెట్టాలి, ఏ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాలి, ఏ వెజిటేబుల్స్ నాన్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాలని డిఫరెంట్ గా మనము, అంటే అకార్డింగ్ టు అవర్ సెన్స్ we can classify and we can divide the items. Okay, అదేంటి, దట్ ఈస్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్. ఈవెన్ ఇన్ మెడికల్ షాప్ అయినా, జనరల్ స్టోర్ అయినా, సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏమంటారు, ఆర్గనైజింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క షాప్కి వెళ్తే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో అరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి. సో అది దట్ ఈస్ అ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్. బట్ ఇన్ అవర్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సబ్జెక్ట్స్ ని, ఇప్పుడు డిడిసి ఉంది, డివి డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఈ డిడిసి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఆ క్లాసిఫికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, సపోజ్ 500 న్యాచురల్ సైన్స్ అన్నప్పుడు అందులో 540 ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ నెంబర్ తీసుకుంటే, వరల్డ్ వైడ్ గా డిడిసి యూజ్ చేసే క్లాసిఫికేషన్ ఏ కంట్రీలో అయినా, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అయినా, ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా, ఏ లైబ్రరీలో అయినా ఆ నంబర్ రిట్రైవ్, ఆ నంబరు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ రిట్రైవ్ చూపిస్తుంది. పేజ్ నెంబర్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడే బుక్స్ పక్కన పెట్టండి, నేను చెప్పేది వినండి. ఓకే సార్. రైట్. సో క్లాసిఫికేషన్, దట్ ఈస్ అ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్. సో లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. So before going to the classification, now we want to discuss about what is the classification. Actually, classification word is Latin word. That word is classes. Latin word is classes, which means grouping. Okay, we observe grouping everywhere in our daily usual life. మన డైలీ యూజువల్ లైఫ్ లో చాలా రకాలుగా మన క్లాసిఫికేషన్ కానీ, ఆ మెథడ్ కానీ జనరల్ గా మనకి టచ్ ఉంటుంది. సింపుల్ గా ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలంటే, మార్నింగ్ లేవగానే మనము జనరల్ గా ఈ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ రోజు మార్నింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, కాలేజ్కి ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళాలి, కాలేజ్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఎక్కడ రావాలి, దిస్ ఈజ్ ద మన ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఏంటి డిఫరెంట్ మన యూజువల్ ఏమంటారు డైలీ టైం టేబుల్ క్లాస్. హలో, ప్లీజ్ మీ మ్యూట్ పెట్టుకోండి. ఇవ్వలేదా? రైట్. సో యూజువల్ లైఫ్ లో జనరల్ గా మనం క్లాసిఫికేషన్ అనేది మార్నింగ్ లేవగానే మన టైం, ఆ డే షెడ్యూల్ అనేది సెట్ చేసుకుంటాం. ఈ అవర్కి ఎక్కడ కాలేజ్ ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళాలి, ఎన్ని గంటలకు లేవాలి, ఈవినింగ్ ఎన్ని గంటలకు రావాలి. సో మన షెడ్యూల్ అనేది సెట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అవర్ షెడ్యూల్ ఇన్ ఎ డే. సో ఒక డేలో మనకున్న 24 hours ని, ఆ 24 hours ఎట్లా డివైడ్ చేస్తాం అనేది మన సెన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి, అవునా? అది దట్ ఈస్ ద ఇండివిజువల్ క్లాసిఫికేషన్ కిందకి మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ అవర్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్, ఇప్పుడు లైబ్రరీలో క్లాసిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు యూనివర్సబుల్ యాక్సెప్టబుల్ గా ఉండాలి క్లాసిఫికేషన్ అనేది. సపోజ్ ఇప్పుడు నీకు నచ్చగా క్లాసిఫికేషన్, ఒకప్పుడు ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో లైబ్రరీ ఎట్లా ఉండేది, ఒక బాబర్ పీరియడ్ లో కానీ, లేకపోతే అక్బర్ పీరియడ్ లో ఎందుకు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు మీరు? రైట్. సో ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఉండేది. సపోజ్ ఒక బాబర్ పీరియడ్ లో తీసుకుంటే, వాళ్ళు లైబ్రరీని మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ప్రతి టైంలో లైబ్రరీ ఉందని గుర్తుంచుకోండి. లైబ్రరీ ఇప్పుడే నిన్న మొన్న తయారైంది కాదు, నిన్న మొన్న జనరేట్ అయిన సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న సబ్జెక్ట్. ఇది చాలా ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఉన్న సబ్జెక్ట్. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఇప్పుడు చాలా మందికి ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వల్ల, లేకపోతే ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది కొంత అంటే చాలా మంది తెలియకపోవడమో, లేకపోతే కనుమరుగయ్యే మేబీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో కొద్దిగా అవేర్నెస్ వచ్చింది ఎంతో కొంత.
ఆ గురుకులాస్ వలన ఎందుకో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో. బట్ ఎనీహౌ ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా పవర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్. ఏది మన ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ టైంలో ఎంత క్రియాశీలకంగా పోషించింది కూడా మీ అందరికి హిస్టరీ తెలిసిన వాళ్ళకి మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సరే, ఎనీహౌ ఆ పాయింట్ టచ్ చేస్తే చాలా లెంతీ సబ్జెక్ట్. ఎనీహౌ నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో లైబ్రరీ కూడా ఉండేది. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా మెయింటైన్ చేశారంటే డిఫరెంట్ కైండ్ విత్ కలర్, విత్ సైజ్, విత్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు తాళపత్ర గ్రంథాలు లేకపోతే ఆకుల మీద ఏది లీవ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ క్లాత్స్ మీద రాసి అట్లా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు కదా. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఒక చిన్న సైజ్వి ఒక రోలో, పెద్ద సైజ్వి ఒక సైడ్, అండ్ బ్లాక్ కలర్ వన్ సైడ్, రెడ్ కలర్ వన్ సైడ్, కలర్ బేస్డ్ గా ఇట్లాంటి వాళ్ళ సెన్స్ ప్రకారం, ఇండివిజువల్ సెన్స్ ప్రకారం ఆ విధంగా లైబ్రరీలో బుక్స్ అనేది పెట్టేవాళ్ళు. సో అప్పుడు దానివల్ల నెగిటివ్ అండ్ యూజ్ ఏంటంటే అది ఎవరైతే లైబ్రరీ మెయింటైన్ చేస్తుంటో వాడికి ఏ బుక్ ఉందో వాడు తెలుస్తాడు, దాన్ని తీసిస్తాడు. సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఆ పర్సన్ రానప్పుడు వేరే పర్సన్ ఫస్ట్ యూనిట్ అమ్మా నీడ్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్. క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, దాని ఉపయోగం ఏంటో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. సో లైబ్రరీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఉన్నప్పుడు కొత్త పర్సన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇనిషియేషన్ టేకప్ చేస్తుంటే ఏదైనా బుక్ యూజర్ వచ్చినప్పుడు, ఆ బుక్ కావాలని యూజర్ వచ్చినప్పుడు మనం డాక్యుమెంట్ రిట్రైవ్ చేయడానికి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అయ్యేది. ఇన్ కేస్ మేబీ దొరకకపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. యూజర్ కి టైం ఇబ్బంది, టైం లాస్ అయ్యేది, స్టాఫ్ కూడా లైబ్రరీలో చాలా టైం లాస్ అయ్యేది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది మరి? యాక్చువల్లీ దే డిడెంట్ హ్యావ్ ఏ సైంటిఫిక్ క్లాసిఫికేషన్. ఒక ప్రాపర్ అంటే యూనివర్సల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల, ఇండివిజువల్ క్లాసిఫికేషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ పర్సన్ ఇండివిజువల్ బేస్డ్ గా సెట్ చేసుకుంటే ఇంకొక పర్సన్ వచ్చి దాన్ని టేకప్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ పర్సన్ బేస్డ్ గా పెట్టుకోవాలనుకుంటే టైం టేక్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే ఆ మీకు పాత పర్సన్ బేస్డ్ గా మనం ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ని టేకప్ చేసి షేర్ చేయాలి, మెయింటైన్ చేయాలన్నప్పుడు అది కొద్దిగా ఇబ్బందికర విషయం. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇబ్బంది అనమాట. సో దట్ టైం క్లాసిఫికేషన్ నీడ్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది, గుర్తుంచుకోండి. సో యూజర్ అనేవాడు లైబ్రరీకి వచ్చినప్పుడు డాక్యుమెంట్ రిట్రైవ్ చేయడం కోసం ఈజీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇక్కడ 4th లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ 5 laws. లైబ్రరీ ఏమేమి ఉన్నాయి? 5 laws చెప్పగలరా? కెన్ యూ టెల్ ఎనీవన్ 5 laws? Every book is Books are for use. Every book its reader. Every reader is a book. Save the time of the reader. And every book its reader, then save the time of the reader. And, library is some organization, like growing organization. Right. Organism. Okay. Okay. Now, see here, 4th law is save the time of the reader. So 4th law should implement in ఇక్కడ 4th law implement అవుతుందమ్మా. క్లాసిఫికేషన్ కేటలాగింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో 4th law వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ఫ్యాక్టర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం యూజర్ వచ్చినప్పుడు ఈ 4th law క్లాసిఫికేషన్ యూజ్ ఏంటి? యూజర్ కి టైం సేవ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో సేమ్ టైం లైబ్రరీ స్టాఫ్ కూడా టైం సేవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్. సో యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో యూజర్ వచ్చినప్పుడు టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా డాక్యుమెంట్ రిట్రైవ్ చేసి ఇవ్వాలన్నప్పుడు మనం వెతకడం అనేది ఇబ్బందికరం కదా. ఇప్పుడు అక్కడ కలర్ బేస్డ్ గా, సైజ్ బేస్డ్ గా, డిఫరెంట్ మెటీరియల్ బేస్డ్ గా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే అక్కడ వెతకడానికి ఒక బుక్ వచ్చినప్పుడు సపోజ్ రంగనాథన్ బుక్ కోలన్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. కోలన్ క్లాసిఫికేషన్ బుక్ వెతకాలంటే అక్కడ ఒకటి చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే టైం కిల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ప్రాసెస్. సో ఈ టైంలో లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ నీడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తించండి మీరు. సో అదే లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటే, సో కోలన్ క్లాసిఫికేషన్ కి ఏ నెంబర్ వస్తుంది? లైబ్రరీ సైన్స్ కి 02 వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు డిడిసి 02 is the library classification number. So we can see 02 and we can retrieve the class number of library class number, library science class number 02, and then we have to go to the particular rack and then retrieve the document. So this is a way. Suppose అదే మనకు ఆ క్లాసిఫికేషన్ నెంబర్ లేనప్పుడు మనకి ఎంత ఇబ్బంది అయ్యేది? డాక్యుమెంట్ వెతకాలి, చేయాలి, ఆ సైజ్ ఏంటి, అదేంటి అని చెప్పేసి ఇబ్బంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద need, main aim and main need of the classification. So in this point of view, actually నా PPTs మీకు షేర్ అవ్వట్లేదు, కొద్దిగా టెక్నికల్ ఇష్యూ. నేను రేపటి క్లాస్ లో మీకు మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నేను కొద్దిగా టెక్నికల్ అయితే ఉన్నట్టున్నది, ఇప్పుడు ట్రై చేస్తా. ఎనీహౌ జస్ట్ వినండి, నేను రేపటి క్లాస్ లో అన్ని నేను మళ్ళీ కలిపి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా PPTs అని. ఎనీహౌ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ వర్డ్
from came from Latin word. That is Latin word is classes. That means grouping. Okay, and in an ordinary sense, classification is essentially a mental process by which we being right. Right. By this is a mental process by which we being like things are concepts together, separating concepts from them. So this is the mental process. Library classification is the mental process. Actually, ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చిన కేటలాగిస్ట్ క్లాసిఫైయర్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారు ఏమంటారు క్లాసిఫై మన డిడిసి పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం మీకు ప్రాక్టీస్ పాయింట్ ఆఫ్ చెప్పాను వాళ్ళు ఏమంటారు నంబర్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ట్ అంటారు క్లాసిఫైయర్ అంటారు ఓకేనా కేటలాగ్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు కేటలాగర్ అంటారు అది మీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో మీకు తెలుస్తుంది ఓకే and in fact the term classification is used in many senses already we know about that one and Ranganathan in his prologue to library classification as defined in 5 senses. Prologue to library classification is a very important document from Ranganathan. If you have time and you know about interest of library classification, so you can refer that book and you can get lot of information about classification in that book. సో రంగనాథన్ ఆ బుక్ రాశాడు చాలా వ్యాస్ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దాంట్లో మీకు లైబ్రరీ ఎక్కడైనా అవైలబుల్ ఉంటే లేదంటే మన సెంటర్ లో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ప్రోలోగామ్ టు లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ ద డాక్యుమెంట్ ఓకే మీకు వీలైతే చూడండి సో ఇన్ దట్ డాక్యుమెంట్ ఈ డిఫైన్డ్ ఇన్ 5 senses of classification. So sense 1, a child practices classification in this sense with the playing things. Early man also practiced classification through the process of division. ఇంతకుముందు మీకు ఎర్లీ మ్యాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సపోజ్ ఈ మనిషి పుట్టినప్పుడు ఏ విధంగా ఉండేది ఏన్షియన్ పీరియడ్ లో ఎట్లా ఉండేది అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆ క్లాసిఫికేషన్ టైం ఎట్లా ఉండేది అని చెప్పేసి ఆ సెన్స్ లో యూజ్ చేశాడు అండ్ సెన్స్ టు అసార్ట్మెంట్ సెన్స్ 1 డివిజన్ సెన్స్ టు అసార్ట్మెంట్ ఇట్ మీన్స్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఇంటూ గ్రూప్స్ ప్లస్ దట్ ద అరేంజింగ్ ఇన్ ఏ definite sequence that is assigning a rank to each resulting group. Okay, this is a sense 2 and sense 3 is classification in 2 senses plus and sense 4 is classification in sense 3 and sense 5 classification in sense for all the classification. These are the different kind of senses in colon classification according to Ranganathan. Classification in this sense is what is practiced by the library profession. We can find the term classification is a homonym in the succeeding para and use it within the different kind of classification we can see here. So according to Margaret Mann is also very important person in our classification area. He has defined classification is nothing but arranging of things according to likeness and unlikeness. Margaret Mann చెప్పిన పాయింట్ ఆఫ్ లో అరేంజింగ్ థింగ్స్ అండ్ సార్ తెలుగు మీడియం బుక్ పేజ్ నంబర్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి మీరు బుక్ పక్కన పెట్టండి అమ్మా ఇప్పుడు బుక్ పక్కన పెడితేనే మీకు తెలుస్తుంది బుక్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు నేను చెప్పేది వినండి ఓరల్ గా వినాలా రైట్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఓపెన్ చేసుకుని చూడండి వీలైతే బట్ నేను చెప్పేది వినండి అక్కడ వింటే మీకు కనెక్షన్ ఉండదు రైట్ Margaret Mann, according to Margaret Mann, he has defined arranging of things according to likeness and unlikeness. And WCB says also very powerful person in our library classification. He has defined as the arrangement of books on shelves or description of them in the manner which is most helpful to those who read. You catch the point of WCB says the arrangement of books on shelves of description of them in the manner which is most helpful to those who read.
సో డాక్యుమెంట్స్ అనేటివి మన కన్వీనియంట్ గా మన ఇండివిజువల్ లైబ్రరీ మన బుక్స్ ఉన్నాయి, మన లైబ్రరీ మన పర్సనల్ బుక్స్ ఇంటికి తీసుకొచ్చినాక ఎక్కడ పడేసి అక్కడ పడేస్తామా, లేకపోతే ఒక సీక్వెన్స్ గా పెట్టుకొని మనం పాయింట్ ఆఫ్ లో తీసుకొని చూసుకుంటామా? మనకు నచ్చిన ప్లేస్ లో నచ్చిన సెల్ఫ్ లో నీట్ గా సెట్ చేసుకొని మనం యూజువల్ గా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేటి ఒక పాయింట్ లో ఒకటి పెట్టుకుంటాం, రేర్ గా యూజ్ చేసేటి ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ లో పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ఇండివిజువల్ క్లాసిఫికేషన్. సో in this point of view, this is a your classification. నీ బుక్స్ నీ సెల్ఫ్ లో నీ ఇంట్లో ఇట్లా పెట్టుకున్నావు కాబట్టి నీకు ప్రాబ్లం లేదు, నీకు నీ వర్క్ బాగుంది. సో ఇదే పాయింట్ దిస్ పాయింట్ యూ కెన్ అప్లై టు హోల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో అలాంటప్పుడు అది యూనివర్సల్ గా యాక్సెప్టబుల్ అయ్యేలాగా క్లాసిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ పాయింట్ ఈస్ రైట్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ నీడ్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్. We have tried to understand the term classification and library classification. So now we shall try to consider the various reasons as to why we need library classification. Library is a social institution. Already know about this one. Library is a social institution and is a service organization. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మీరు, లైబ్రరీ ఇస్ ఏ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ లైబ్రరీ ఇస్ ఏ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. గుర్తుంచుకోండి, మీకు ఇంకొక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ప్రొఫెషనల్. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, మన ప్రాఫిట్ లేకుండా సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్. Sir, page number please, sir. Page number, sir. Unit 1. Page number 14. Okay, thank you. Right. Need and purpose of library classification. In that point is library is a social institution and is a service organization. Library is a growing organism, says Ranganathan in his 5th law of library science. So 5th law is library growing organism. So that is the point of view. We can observe library every time we can improve that documents in our library. Library classification helps systematic shelf arrangement of different kinds of documents for different purposes. Simple word. Ee point catch cheyandi meeru. Library classification helps to the user or to the staff or to the society in systematic self arrangement of different kind of documents. Systematic self arrangements of different kind of documents for different purposes. Different kind of documents and for the different purposes. This is the simple words of library classification definition. And library classification helps achieve the effective use of library collection. It also helps in making the maximum use of library collection. It saves the time of the user and library staff also. Already point మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే classification most important point is most aim-minded. Saves the time of the user and also save the time of the staff. Right. And next, library classification also helps in the finding out the total collection of available on the subject. Library classification also helps in finding out the total collection of available on subjects, on different kind of subjects. Further, it helps to know the strength and weakness of the collection in the library or the subject or any subject. Okay. Further, it helps as to the know the strength and weakness of collection in the library, any subject. So మనకి ఎప్పుడైనా ఈ క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంకా యూజ్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి, ఇంకెన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి, ఎక్సెప్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. టు మోర్ స్పెసిఫిక్, if Ranganathan 5 laws of library science, these laws are to be satisfied. Library classification, already know about that 5 laws are documents are for use, and second law is every reader is a document.
every document its reader, save the time of the reader. Library is a growing organism. మనం లైబ్రరీ టర్మినాలజీలో బుక్ ని డాక్యుమెంట్ అంటాం, గుర్తుంచుకోవాలి. డాక్యుమెంట్ అంట, డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్ వాల్యూమ్స్ ఇట్లా. బుక్ అంటే జనరల్ టర్మినాలజీ, బట్ ఇన్ అవర్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్, ఇన్ అవర్ లైబ్రరీ సైన్స్ we can call that book is documents or volume. Volume is second point. First point is nothing but document. Okay. This is the need and purpose of library classification. And next point is species of classification. Now we can see here second unit. So మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైంది, నీడ్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు అవసరం ఉంది, దాని నీడ్ ఏంది. సో దాదాపు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా, మీకు ఆ బుక్ లో కూడా ఉంది. ఫస్ట్ యూనిట్ 1 అది చూసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సెకండ్ యూనిట్. రైట్, ఇన్ సెకండ్ యూనిట్ స్పెసిస్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్. స్పెసిస్. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ వరల్డ్ వైడ్ గా లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్ చాలా ఉన్నాయండి. నంబర్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ఇన్ పాపులర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ DDC, DV decimal classification, very popular and very user friendly classification. సో చాలా వర్డ్స్ అంటే చాలా దేశాలలో, చాలా కంట్రీస్ లలో, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లలో ఈ క్లాసిఫికేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అండ్ very important classification, right? Now going to discuss about species of classification schemes, that is unit 2. See here, actually the year 1876 was landmark in the annals of library classification. Landmark annals of the, actually 1876 is a very important year in our library classification. So 1876 లో మన DDC వచ్చిందమ్మా. DDC, DV decimal classification. DV is the person name, DC means decimal classification. That is the method of classification. మేము ఇందులో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అది ఆ రోజు మీకు ప్రాక్టీస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పినప్పుడు కూడా ఇదే. DC మీన్స్ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్, అది ఇక్కడ చూద్దాం. అయితే మనకి DDC 1876 లో వచ్చింది. 1876 లో మెల్విల్ డివి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే US యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో, అక్కడ వాళ్ళ కంట్రీలో ఒక కాలేజ్ లో లైబ్రరీన్ గా వర్క్ చేయడానికి జాయిన్ అయితే, అక్కడ ఆయనకు ఎదురైన సమస్య ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్ గా బుక్స్ లేవు ఆ లైబ్రరీలో. చింద్రవందరంగా ఒక పద్ధతిగా లేకపోయేసరికి అక్కడ ఆయనకు ఐడియా కన్సీవ్ అయింది, ఐడియా వచ్చింది ఆ టైం. సో ఇట్లా ఉంది, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ దీన్ని మనం ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఐడియా రావడం వల్ల ఆ ఐడియాని 1876 లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అదే మనకి ఇప్పుడు DDC 23rd ఎడిషన్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో, ఫస్ట్ 1876 లో ఆ వచ్చిన ఐడియాని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం వల్ల మనము ఇప్పుడున్న పాపులర్ క్లాసిఫికేషన్ మనం యూజ్ చేస్తాం. గుర్తుంచుకోండి, మనకి ఏదైనా ఐడియాస్ కూడా చాలా సందర్భాల్లో మనకు వస్తూ ఉంటాయి, కానీ మనం రికగ్నైజ్ చేయం. మనం కొన్ని ఓమిట్ చేస్తుంటాం, కొన్ని స్కిప్ చేస్తుంటాం, కొన్ని పట్టించుకోం. యాక్చువల్గా చాలా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి మీరు 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 అబ్జర్వ్ చేయరు, నేను జనరల్ గా చెప్తున్నా, జనరల్ పాయింట్ ఇది. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ప్రతి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు సమస్యకు అనుకూలంగా ఆలోచనలు వస్తాయి. బట్ మనం ఆ టైంలో నెగ్లెక్ట్ చేయడము, పట్టించుకోకపోవడము, లేకపోతే పెన్ బట్టి పేపర్ మీద రాసుకోకపోవడము, దాన్ని మనం వదిలేయడం వల్ల మనకు ఆలోచన స్కిప్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చిన ఆలోచన మళ్ళీ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. బట్ అది ఒమిట్ చేయడం వల్ల మనం ఆ మంచి ఆలోచన అనేది మనము స్కిప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే, ఏదైనా ఆలోచన వచ్చినప్పుడు పెన్ను బట్టి పేపర్ మీద రాస్తారు. గుర్తుంచుకోండి, అప్పుడు ఆలోచన అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మన మైండ్ లో కానీ, లేకపోతే పేపర్ పైన రికార్డ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా మర్చిపోయినా మళ్ళీ లేదు అంటే మనకి ఏదైనా దానికి కనెక్టివిటీ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనం బేసిక్ ఆలోచనను కనెక్టివిటీ ఆలోచన కనెక్ట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా కొత్త ఆలోచన అనేది జనరేట్ అవుతుంది. లేకపోతే దానికి కనెక్టివిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రైవ్ అవుతుంది. అది డైలీ యూజువల్ లైఫ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి మన మెల్విల్ డివి యూజ్ చేసిన పాయింట్ ఇదే. ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళినప్పుడు he has suffered lot of problems from that time and that kind of library. సో ఆ టైంలో లైబ్రరీ ఒక ఫంక్షనల్ గా ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ లేకపోవడం వల్ల ఆయనకు ఐడియా వచ్చింది ఏంటంటే, ఇది కరెక్ట్ కాదు, లైబ్రరీ అన్నప్పుడు లైబ్రరీ బుక్స్ అనేటివి ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి, దీనికి నేను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి
అప్పుడు ఆ టైంలో జనరేట్ అయిన ఐడియాని మనము ఇప్పుడు 23rd ఎడిషన్ గా లైవ్ రీడిసి క్లాసిఫికేషన్ ని చూస్తున్నాము. దట్ ఈస్ ద ఆయన నాలెడ్జ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో మెల్విల్ డివి పబ్లిష్ 1876 లో మీకు మొన్న మేము చెప్పాను మొత్తం 23rd ఎడిషన్స్ ఉంటే ఆ 23rd ఎడిషన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాగా. మనం చూద్దాం. మీకు పీపీటీ షేర్ అవ్వట్లేదు, యాక్చువల్గా పీపీటీస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రేపటి క్లాస్ లో మీకు నేను మళ్ళీ షో చేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. జస్ట్ ప్లూరల్ అయితే వినండి, రైట్? సో మేము మెల్విల్ డివి పబ్లిష్ is in now world famous scheme for library classification, namely decimal classification. Already know about that one, all of you. On the basis of certain characteristics like mapping of universe of subject, type of notation, length of schedules, provision of schedules of common and special isolates, capacity for resilience and structure of class numbers, the schedules are identified as general classification schemes. The existing general scheme for library classification were categorized into 6 kind of species of classification are there, namely that one. First one purely enumerative classification, and second one almost enumerative classification, third one almost faceted classification, fourth one fully but rigidly faceted classification, and fifth one almost freely faceted classification, sixth one freely faceted schemes of library classification. These are the 6 kind of species of classification schemes. So ఇప్పుడు డిడిసి అనేది ఒక క్లాసిఫికేషన్. ఆ డిడిసి క్లాసిఫికేషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటని చెప్పేసి మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఈ 6 kind of డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 kind of డాక్యుమెంట్ లో డిడిసి ఇస్ జస్ట్ వన్ క్లాసిఫికేషన్. ఇవి 6 మెథడ్స్. మెథడ్స్ చాలా ఉంటాయి, అవి ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ Ranganathan was perhaps the first person to look at the existing schemes of classification in this area. Sir. Okay, and this classification we are now discussing about in-depth point of view, in-depth point. And the next first we can take that one. First one is purely enumerative classification. First one is purely enumerative classification. Sir, So, what is notation, sir? Sorry, Notation. Type of notation you mentioned, sir. అందులో నోటేషన్ అనేది నేను చెప్పేది వినండి. నోటేషన్ అనేది 4th యూనిట్ లో వస్తుందమ్మా. ఆ 4th యూనిట్ లో నేను వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇప్పుడు మాత్రం జస్ట్ స్పెసిస్ అండ్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ సార్. యాక్చువల్గా పీపీటీస్ ఉన్నాయి, మీకు షేర్ అవ్వట్లేదు. మీకు పీపీటీ షేర్ అయితే నేను మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకపోయేది. ఎనీహౌ సారీ, నేను రేపు క్లాస్ లో ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా, ఇబ్బంది పడకండి. ఈ రోజు కొద్దిగా టెక్నికల్ కదా, ఏదో సరే నేను రేపు క్లాస్ లో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ వినండి. ఇక్కడ ఏంటి స్పెసిస్ అండ్ సరే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. మీరు ఫస్ట్ అయితే వినండి అమ్మా, నేను చెప్పేది వినండి. టైం లేదు మనకి, టైం దగ్గరకు వస్తుంది, మళ్ళీ అయిపోతుంది. రేపు కూడా నా క్లాస్ ఉంటుంది ఈవినింగ్, మర్చిపోకండి. రేపు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. ఇది క్లాసిఫికేషన్ థియరీ. ఇది మీకు ప్రాక్టీస్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆ థియరీ ఎంత ఇంపార్టెంటో నేను ఈ రోజు సాటర్డే సండే అండ్ నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే కూడా తీసుకుంటా. ఈ 4 రోజులు మీరు మిస్ అవ్వద్దు. వీలైతే ఈ 4 రోజులలో ఒక రోజు మనం లాస్ట్ డే కానీ నెక్స్ట్ వీక్ లో కానీ మీకు మిగిలిపోయిన ప్రాక్టీస్ ఉంది కదా, మీకు ఇక్కడ కొద్దిగా మళ్ళీ నేను కొద్దిగా అదేది రీక్యాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీకు ఎవరికైనా ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళు, లేకపోతే కొద్దిగా అర్థం కాకుండా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళకి కొద్దిగా యూజ్ అవుతుంది. నా క్లాస్ మిస్ అవ్వకండి. రేపు కాదు కానీ నెక్స్ట్ వీక్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ రోజు రేపు ఓన్లీ జస్ట్ థియరీ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వీక్ లో మనం ప్రాక్టీస్ ఒక రోజు చేస్తున్నాం, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఎన్యూమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్, ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ యూనిట్ లో స్పెసిస్ అండ్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ సెకండ్ యూనిట్ పేజ్ నెంబర్ 19 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ మనం ఇప్పుడు ఏంటో చూద్దాం. ప్యూర్లీ ఎన్యూమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇన్ ఏ ప్యూర్లీ ఎన్యూమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్, all subjects of past, present, and those that may come up in the foreseeable future are listed in a single group of schedules. No separate schedules are available for common isolates. No separate schedules are available for common isolates. ఇక్కడ షెడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి? మనం డిడిస్ లో
ఫస్ట్ సమ్మరీ, సెకండ్ సమ్మరీ, థర్డ్ సమ్మరీ అని ఐడియా ఉంది కదా. ఫస్ట్ సమ్మరీలో ఏమేమి ఉన్నాయి క్లాసెస్? 10 classes ఉన్నాయి. 10 మెయిన్ క్లాసెస్, అవి షెడ్యూల్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ సమ్మరీలో 10 ఉంటాయి, సెకండ్ సమ్మరీలో 100 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, థర్డ్ సమ్మరీలో 1000 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. 1000. ఇవన్నిటి ఏంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్స్. సో ఈ డిడిస్ లో ఇంత స్ట్రక్చరబుల్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి క్లారిటీ ఉంది. బట్ ఇన్ ప్యూర్లీ ఎన్యూమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్ దెర్ ఇస్ నో సెపరేట్ షెడ్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ కామన్ ఐసోలేట్స్. కామన్ ఐసోలేట్స్ అంటే అది మీకు నెక్స్ట్ పాయింట్ లో వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఐసోలేట్స్, కామన్ ఐసోలేట్స్ అన్నట్టు. సో కామన్ ఐసోలేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ రిట్రైవ్ ద క్లాస్ నంబర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏరియా అండ్ వీ కెన్ యాడ్ ద క్లాస్ నంబర్ ఫర్ ద టైటిల్. Okay. The schedules of LC. LC is Library of Congress classification or library classification, run into 13 volumes. Since it is purely enumerative in nature and notation fails to accommodate new subjects which are not listed in the schedules. So schedules point of law, intamundu raise chesaru notation ante enti. Notation is nothing but we can observe the document. If suppose first summary lo 000 generalities, 100 philosophy and psychology, 200 religion, 300 social science, 400 languages, 500 science, 600 technology, applied science, and 700 arts and recreation, 800 literature and linguistics, 900 geography and history. So these are the different kind of schedules. So ikkada em use any numbers 0 to 9 notation use ayindi. This is a pure notation. ఇక్కడ 0 to 9 notation use అయింది అండ్ some kind of classification having the different kind of notations is also available. Means ఇక్కడ 1 to 9 notation pure Indo-Arabic numerals and A to Z alphabetical signs also use in global classification, and also different kind of signs, colon, slash and square brackets and different signs, and we can observe and we can see these type of notation in DDC, UDC, Universal Decimal Classification. సో డిడిసి అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ నోటేషన్ అనేది డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్స్ లో డిఫరెంట్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డిడిసి లో మనం యూజ్ చేసింది ఓన్లీ 1 to 9 నోటేషన్ అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ నోటేషన్ అండ్ సమ్ సింబల్స్, అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నోటేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఆ నోటేషన్ వచ్చినప్పుడు నోటేషన్ పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అందులో క్వాలిటీ ఆఫ్ నోటేషన్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ నోటేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అది నేను బ్లాక్ టూల్ అంటే నెక్స్ట్ 4th యూనిట్ అది ఇక్కడ కాదు, అది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సరే, ఎనీహౌ కమ్ టు the point. LC, Library of Congress classification lo 13 volumes untai. Into that we can observe that area. There are no perfect schedules and the class number is monolithic. So in that point, in that classification, so there is no connectivity of డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనము డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ సమ్మరీ, సెకండ్ సమ్మరీ, థర్డ్ సమ్మరీ, అక్కడ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ సమ్మరీకి, సెకండ్ సమ్మరీకి, థర్డ్ సమ్మరీకి మనకు కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. దానికి లింక్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ సమ్మరీ నుంచి సెకండ్ సమ్మరీ ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది, సెకండ్ సమ్మరీ నుంచి థర్డ్ సమ్మరీ ఎట్లా డివైడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకు క్లారిటీ ఉంది. బట్ సమ్ క్లాసిఫికేషన్ డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ కనెక్షన్, డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ clarification of that particular area. So that point is LC is also one of the best example. And Riders International Classification also designed a purely enumerative schema for classification. The schedules runs into 922 pages and a list of about 1800 subjects. So purely enumerative classification schemes ki example LC and Riders International Classification Scheme, RIC. In this scheme, very often the same class number is used to present several subjects, and in general the this kind purely enumerative suffers from the following. We can see in further areas, and in that purely enumerative classification have lengthy schedules. In this area, in purely enumerative classification scheme have the lengthy schedules and non-accommodative to newly emerging subjects to find the place in a filiatory sequence among the subjects in existence. Suppose ఏదైనా న్యూ సబ్జెక్ట్ యాడ్ అయితే ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ న్యూ సబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయడానికి ఈ ప్యూర్లీ ఎన్యూమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ RIC, రైడర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ LC, లైబ్రరీ కాంగ్రెస్ క్లాసిఫికేషన్. ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ లో మనము న్యూ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు దానికి నంబరింగ్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు.
and the class numbers are not to separate rich into meaningful facets. So they consist of a succession of semantically rich digits. So in this point of, there is no clarity and there is no rich digits and there is no connection between different connection areas. And class numbers tend to be monolithic in nature. Already known about this point. Class numbers is monolithic in this area. అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, ఇంత పాయింట్ చెప్పిన సిస్టమాటిక్ జువాలజీ క్లాస్ నెంబర్ తీసుకుంటే 522 to 599 వరకు సిస్టమాటిక్ జువాలజీ అని ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనం ఒకటి 522 నుంచి 519 వరకు 590 ఆ ప్రాంతం ఆ క్లాస్ నెంబర్స్ అనేటివి అన్ని సిస్టమాటిక్ జియాలజీకి ఇంక్లూడ్ అయ్యి రిప్రజెంట్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం అవన్నీ క్లాస్ నెంబర్స్ రాయలేం కదా. సో దట్ ఈస్ ద మోనోలిథిక్, ఏమంటారు, కంప్లీట్ గా లెంతీ క్లాస్ నెంబర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు పర్ఫెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో అలాంటప్పుడు మనం ఒక సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. యూడిస్ లో అయితే స్లాష్ అనేది పెడతాం, ఫస్ట్ నెంబర్ స్లాష్ అండ్ లాస్ట్. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ sign. And the next point is there is no accommodative and newly emerging subject. Right? 2 points is there in this area. Purely enumerative classification, and the 2 examples, that is first one is LC, Library Congress classification, second one RIC, classification, right? And next method is almost enumerative classification. Almost enumerative classification. Almost enumerative classification, almost enumerative scheme of classification consists of a large schedule enumerating most of the part, the present, and addition a few schedules of common isolates. This is the general definition of that particular area. And CA cutter expansive classification, CA cutter the developed classification, expansive classification, and Melville-Dewey decimal classification, DDC. Melville-Dewey decimal classification means DDC. And J.D. Brown's subject classification, SC, falls under this category. అంటే ఎక్స్పాన్సివ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈసీ, షార్ట్ ఫామ్ లో ఈసీ అంటామమ్మా ఎక్స్పాన్సివ్ క్లాసిఫికేషన్. అండ్ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ ని మెల్విల్-డివి డెవలప్ చేసింది కాబట్టి డిడిసి అంటాం. అండ్ సబ్జెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ని ఎస్సీ అంటాం, అది జేడి బ్రౌన్ డెవలప్ చేశాడు. గుర్తుంచుకోండి, ఎక్స్పాన్సివ్ క్లాసిఫికేషన్ ని సిఏ కట్టర్ డెవలప్ చేశాడు, డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ ని మెల్విల్-డివి డెవలప్ చేశాడు, అండ్ సబ్జెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ని జేడి బ్రౌన్ డెవలప్ చేశాడు. సో ఈసీ, డిసి, బిఎస్సి, EC expansive classification, DC decimal classification, SC subject classification, these comes under almost enumerative classification area. Almost enumerative classification of method. So e point of view e mood examples vastayi. So EC consists of main schedules A to Z supported by, A to Z means alphabetical notation, A to Z, supported by auxiliary tables for a form classes and form divisions and geographical divisions. సో మనం ఇంతకుముందు మీకు ప్రాక్టీస్ లో అబ్జర్వ్ చేసాం, లైబ్రరీ సైన్స్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఇన్ 2023 అని చెప్పేసి టైటిల్ తీసుకుంటే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ లైబ్రరీ సైన్స్ 2023 is the year. A subject is the library science subject, unemployment subject. Unemployment in Telangana in 2023 అన్నప్పుడు తెలంగాణ ఏమవుతుంది, జాగ్రఫికల్ ఏరియా. సో జాగ్రఫికల్ ఏరియా టేబుల్ 2 నుంచి రిట్రైవ్ చేసుకున్నాము, అది వేరే పద్ధతి. సో ఇక్కడ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ we can retrieve that particular area, particular geographical area number, geographical area notation. We can observe in this area through the A to Z. Okay, the schedule is lengthy. And next point, the schedule is lengthy as it lists out simple compound subjects. Okay, EC, that is the EC expansive classification point of view, that is important. And the SC consists of SC means subject classification. SC consists of a main schedule A to Z supported by schedules of common isolates and categorical table and the local numbers and the date numbers and large numbers. And next, the main schedules A to Z are enumerative subjects. And next point is most of them are compound subjects. And next point is the schedules
fairly very long. Schedules fairly, that is very long. Actually, మనము DDC లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సమ్మర్ 11, సెకండ్ సమ్మర్ 11, థర్డ్ సమ్మర్ 11 ఎక్కడైనా మనకు లెంతీ షెడ్యూల్స్ కనబడ్డాయా? అక్కడ ఎక్కడ వరకు అది మనం టేకప్ చేయాలో అక్కడ వరకు టేకప్ చేసి కనెక్టివిటీ బాగా స్ట్రక్చరబుల్ గా గ్రాడ్యువల్ గా కనెక్టివిటీ ఉంది సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్ కనెక్టివిటీ. కానీ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో వేరే రకం, అంటే ఈ ఎస్సీ అంటే సబ్జెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఎస్సీ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు? జేడి బ్రౌన్ డెవలప్ చేసిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాంట్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద schedules fairly very long. And come to decimal classification, that is a DDC, dividesimal classification. The dividesimal classification last edition comes in 23rd edition came out in 2011, right? 2011 lo vachindi 23rd edition with 4 volumes. Okay, volume 1 introduction and table, volume 2 schedules from generalities to 599, and volume 3 is also scheduled 600 to 999, right? And the fourth one, relative index and alphabetical index. Relative index or alphabetical Index. like a dictionary. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే డిక్షనరీ A to Z సీక్వెన్స్ లో అది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ నా 4 వాల్యూమ్స్ 23rd ఎడిషన్ ప్రకారం మనము చూడొచ్చు. అయితే కామన్ ఐసోలేట్స్ అండ్ సపోర్టెడ్ బై అండ్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ అండ్ మనం తెలుసు ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న పాయింట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ సో ఏరియా అని చూసినప్పుడు జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఎట్లా డ్రైవ్ చేస్తాం, ఇయర్ని ఎట్లా టేకప్ చేస్తాం టైం జోన్ లో అని చెప్పేసి మనము అక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ పాయింట్ బై ద వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ నోటేషన్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ ఏరియాస్ all are comes under all are we can retrieve the information in volume 1 introduction and tables. So tables ni introduction ni a point of view information ni etla base content ni and additional information of base content ki manam etla connect chestam anedi manam akkada discuss cheskuntam akkada untai. Okay, and the next point of the positive aspects of an almost enumerative scheme for classification or the important point, that one is enumerative of not only basic subjects but also compound subjects. Enumeration of classification not only basic subjects but also compound subjects. Okay, very important method idi. And ఇక్కడ నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి చెప్దాం. The negative aspects are the almost enumerative classification. First point is lengthy schedules which soon will be overpowered by the newly emerging subjects beyond any anticipation. And second point is class numbers usually consist of succession of semantically rich digits which may not have been separated by meaningful facets. సో మనం డీటీసీ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ సమ్మరీలో ఉన్న 10 మెయిన్ క్లాసెస్ 000 to 999 వరకు ఉన్న ఏరియాస్ లో మనం ఏదైనా కొత్త సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? ఈస్ దర్ ఎనీ పాసిబుల్ వీ కెన్ యాడ్ ద సబ్జెక్ట్ న్యూలీ అప్కమింగ్ ఆర్ న్యూలీ ఎమర్జింగ్ సబ్జెక్ట్స్? దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ. ఆ 10 ఏరియాస్ లో మనకి ఏ పాసిబిలిటీ లేదు. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్. అదే దాని బేస్డ్ గానే డిడిసి డెవలప్ అయిందమ్మా, యూడిసి డెవలప్ అయింది. యూనివర్సల్ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది డిడిసి బేస్డ్ నే డెవలప్ అయింది. ఇక్కడ ఉన్న 400 అయింది లాంగ్వేజ్, అక్కడ 400 అనేది ఎంటీ డివైస్. ఆ ఉన్న లాంగ్వేజ్ ని తీసుకెళ్లి 800 లో యాడ్ చేస్తారు. 800 ఏంటి యాక్చువల్లీ లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ అండ్ లిటరేచర్ అండ్ లింగ్విస్టిక్. అది లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి, రిలేటెడ్ ఏరియా కాబట్టి లాంగ్వేజ్ 400 లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ తీసుకెళ్లి 800 లో వేసారు ఇన్ యూడిసిలో. బట్ ఇక్కడ పాయింట్, ఇక్కడ ఈ యూడిసిలో 400 ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, వేకెంట్ అయింది, అంటే ఎంటీ డివైస్ వేకెంట్ అయింది. అంటే ఫర్దర్ గా ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా కొత్త సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఫిట్ చేయడానికి ఆ వేకెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అన్న పాయింట్ లో అది ఇచ్చేస్తారు. బట్ అదే డిడిసిలో మనకి ఆ పాసిబిలిటీ కనబడదు. 000 generalities, 100 philosophy and psychology, 200 religion, 300 social science, 400 language, 500 natural science, 600 applied science,
700 arts and recreation, 800 linguistic literature, 900 geography and history. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ 9 areas లో కొత్త సబ్జెక్ట్ ఇంకేదైనా పాసిబిలిటీ ఉందా పెట్టడానికి? మనకి వేకెంటే లేదు అక్కడ. సో ఆ పాయింట్ లోనే యూడిసి అనేది డెవలప్ చేస్తారు. యూడిసి లో మనకి 400 అనేది వేకెంట్ అవుతుంది. అది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ class numbers usually consist of succession of semantically rich digits which may not have been separated by meaningful facets. So this is the simple, maybe the drawback em kaadu, but one point of view oka system anedi unnappudu daniki benefits untai, means negatives untai, and there are few negatives, right? And next point, next method is almost faceted classification. This method purely enumerated classification. దాని కింద classification, second writer's international classification, and the next second method almost enumerated classification. ఆల్మోస్ట్ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్ లో మనకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఆ మెథడ్ గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. ఎగ్జామ్ లో వచ్చినప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఏరియా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, ఏ మెథడ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది, ఏ మెథడ్ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు, ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్ కి ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్, ఎక్స్పాన్సివ్ క్లాసిఫికేషన్, సిఏ కట్టర్స్ ఎక్స్పాన్సివ్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్, డివి డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ డిడిసి, అండ్ సబ్జెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఫ్రమ్ జెడి బ్రౌన్. ఈ 3 క్లాసిఫికేషన్స్ 3 క్లాసిఫికేషన్స్ ఎవరు దేని కిందకి వస్తాయి? ఆల్మోస్ట్ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్యూర్లీ ఎన్యుమరేటివ్, దాని కిందకి ఎల్సి వస్తుంది అండ్ ఆర్ఐసి వస్తుంది. షార్ట్ ఫామ్ గా గుర్తుంచుకోవాలి. ఆర్ఐసి మీన్స్ రైడర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్, ఎల్సి మీన్స్ లైబ్రరీ కాంగ్రెస్ క్లాసిఫికేషన్, ఎల్సిసిఆర్ ఎల్సి ఎట్లా ప్రాబ్లం లేదు. ఎల్సిసి అన్నప్పుడు లైబ్రరీ కాంగ్రెస్ క్లాసిఫికేషన్, ఎల్సి మీన్స్ లైబ్రరీ క్లాసిఫికేషన్. DC means expansive classification. DC means decimal classification, that is means DDC, DV decimal classification. And third point is SC, subject classification from JD bonds. Okay, ఈ 3 points అంటే ఈ రెండు అయినాయి. And next third method is almost facet classification. Just right. Right, almost eliminative classification, almost facet classification, and almost facet scheme for classification consists of large schedule enumerating most of the subjects of the past, the present, and the anticipable future, and in addition a few schedules of common isolates and also some schedules of special isolates. This is the all right. Next point is that universal decimal classification. ఇంత ముందు మనం డిడిసి ఎక్కడ వచ్చింది మనకి మెథడ్? లాస్ట్ మెథడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్ లో డిడిసి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యూడిసి వస్తుంది, యూనివర్సల్ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్. ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాస్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్ మెథడ్ కి యూడిసి వస్తుంది. డిడిసి మాత్రం ఎక్కడ వచ్చింది? ఆల్మోస్ట్ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ కి మెథడ్ కి డిడిసి వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ faceted classification means facets mean different kind of signs and different kind of method point of notation should be included in this method, right? Universal decimal classification already చెప్పాను మీకు. A to Z 1 to 9 notation, 0 to 9 notation, and A to Z alphabetical notation, and different kind of mathematical science is also there in DDC, in UDC. And bibliographical classification BC HE BLISC develop చేశాడు. అది యూనివర్సల్ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ ఏమో బెల్జియం వాళ్ళు పాల్ అవుట్లెట్ అండ్ హెన్రీ లా ఫాంటైన్ వాళ్ళు ఇద్దరు బెల్జియన్ పర్సన్స్ 1905 లో డెవలప్ చేశారు.
బీసీ బిబ్లియోగ్రఫికల్ క్లాసిఫికేషన్ మాత్రం హెచ్ఈ బ్లిస్ డెవలప్ చేశాడు. అండ్ ఈ 2 క్లాసిఫికేషన్స్ అనేటివి ఆల్మోస్ట్ faceted క్లాసిఫికేషన్ మెథడ్ కి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా we can observe some important points we can see here. The schedules of the UDC are very long. The use of several auxiliary schedules, provision of combined 2 class numbers either by colon or plus signs, and also the use of several other connecting symbols as enable the UDC to be enough to meet the presence or meet the pressure of newly emerging subjects. Already మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్ ఆఫ్ లోనే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ we can observe, that point is న్యూలీ ఎమర్జింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ని యాడ్ చేయడానికి 400 క్లాస్ నంబర్ అనేది వేకెంట్ చేశారు యూడిసి లో. నేను యూడిసి, డిడిసి, సిసిని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మీకు లాస్ట్ యూనిట్ అది అక్కడ మీకు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అవి గుర్తుంచుకోండి. యూడిసి, డిడిసి, సిసి మూడు క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్స్. అలాగే డిడిసి మీకు తెలుసు, బట్ యూడిసి, డిడిసి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఇట్ ఆల్సో యూజెస్ సమ్ కనెక్టింగ్ సింబల్స్ అండ్ therefore the class numbers is polythic method. Polythic ఇంతకుముందు మనము ఫస్ట్ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ లో మోనోలిథిక్ కనబడింది. మోనోలిథిక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మెథడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం polythic. So we can observe different kind of notation should be included, should be connecting in the title in that method. So that is a polythic. The BC consists of large, that is the DDC pointer, UDC pointer. And now we can observe in this one, that is the BC. BC means bibliographical classification. The BC consists of large general schedule enumerating basic and compound subjects. It also provides 4 schedules of common isolates, which BLISC name them as systematic schedules, which are anteriorizing, first one anteriorizing, and second time, third geographical, and the 4th language divisions. These are the 4 different kind of areas should becomes and can observe in that bibliographical classification method. And tables extended to 900 pages in the bibliographical classification also uses some connecting symbols, and therefore the class numbers is polythic. UDCs also have the polythic method, and BC bibliographical classification have the polythic method. Overall, polythic method should becomes and can observe in almost faster classification method. Okay, this is the almost faster classification method. And first, and recap once again, I can repeat. గుర్తుంచుకోండి, మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వచ్చినప్పుడు ఈజీగా రాయడానికి ప్యూర్లీ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ లో మనకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎల్సి, ఆర్ఐసి. ఎల్సి మీన్స్ లైబ్రరీ కాంగ్రెస్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ ఆర్ఐసి రైడర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్. అండ్ సెకండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్యుమరేటివ్ క్లాసిఫికేషన్ మెథడ్ లో MHI EC expansion classification, DC decimal classification, and SC subject classification. Next, third almost facet classification lo UDC universal decimal classification, and second one bibliographical classification. So ee 3 methods అనేటివి అయిపోయాయి. ఇంకా 3 ఉంటాయి. ఇంకా 3 మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. మీకు విత్ PPTs ఆల్రెడీ కొద్దిగా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉందనగా నేను ఆ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేసి నేను విత్ ఆ PPTs మీకు షేర్ చేసి డిస్కస్ చేస్తాను. ఈజీగా మీకు పాయింట్స్ అనేటివి రిట్రైవ్ అవుతాయి. ఓకే, ఓకే సార్. దిస్ ఈస్ ద ఆల్రెడీ దాదాపు సెకండ్ యూనిట్ మిడిల్ లో ఉన్నాం మనము. రేపు సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ క్లోజ్ చేస్తాం రేపు. ఓకే సార్. సెకండ్ యూనిట్ ఆఫ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ రేపు ఈవినింగ్ నాకు సేమ్ 4 to 5 ఉంటుంది. ఆ టైంకి మీరు అందరు రెడీ ఉండండి. రేపు నేను మీకు మళ్ళీ ఈ రోజు ఏదైతే మీకు నేను PPTs అన్ని షేర్ చేసి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. రైట్? ఓకే సార్. Shall I stop now? Okay, right. Bye. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, bye. Thank you, sir. Sir, please PDF group lo share cheyara.